A frozen relic, billions of years old, is falling toward the Sun right now. And it is doing it faster, closer, and at a more extreme angle than almost anything we have ever recorded. On April 4th, 2026, Comet C 2026A1 will plunge through the solar corona at several hundred kilometers per second, passing within 160,000 kilometers of the Sun's actual surface. The optimistic outcome is the most brilliant comet in over a century, a daylight object, a second sun. The kind of sky event your great-grandparents would have dropped to their knees for. But there is another outcome, a quieter one, and a small but serious group of scientists is watching for it very carefully. Right now, while mainstream media looks the other way, stay until the end, because the reason they're nervous has almost nothing to do with the comet itself, but the Sun. If this story has you hooked, hit subscribe so you are here when Comet C 2026A finally arrives, because this story is only going to get bigger. Drop a comment telling me where you're watching from right now and what you think the Sun has in store for us come April. And if you want to help the Skylab grow, share this one. You are the reason we keep chasing stories. No one else does. Now, let's get into it. April 4th, 2026. 14 hours Coordinated Universal Time. Somewhere on the far side of the Sun, a frozen traveler from the edge of everything, a chunk of ice, dust, and ancient carbon that has been falling toward this moment for thousands of years, finally arrives. It doesn't land. It plunges at several hundred kilometers per second. Comet C 2026A1 tears through the outermost layer of the solar atmosphere, crossing within roughly 160,000 kilometers of the Sun's visible surface. To put that in perspective, the Sun's radius is approximately 696,000 kilometers. This comet isn't passing near the Sun, it is threading a needle in the Sun's own front yard. It is inside a margin that makes most astrophysicists instinctively lean forward in their chairs. Let's talk about what 1 astronomical unit actually means, because the numbers here need to land. 1 astronomical unit, 1 AU, is 150 million kilometers. That's the average distance from Earth to the Sun. The comet's closest approach is between 0.005 and 0.01 astronomical units. Do the math, and you get roughly 750,000 to 1.5 million kilometers at closest pass. And the photosphere, the actual glowing surface, sits right there waiting. The gap between this comet and the Sun's surface is, cosmically speaking, a rounding error. It was discovered on January 13th, 2026 by the MAPS survey operating out of Chile's Atacama Desert. The discovery itself was already unusual. Kreutz Sungrazers, and we'll get into exactly what that family is in a moment, are typically found when they are close to the Sun, often only days before perihelion, when solar observation satellites like SOHO catch them in their cameras almost by accident. C 2026A1 was detected beyond 1 astronomical unit from the Sun. Nobody had ever caught a Kreutz Sungrazer that far out. That single fact told astronomers 2 things immediately. This object is unusually active for its distance, and it is probably unusually large. The early spectroscopic data confirmed the activity. Strong C2 emission, that's dicarbon, a carbon molecule, was appearing at distances where most comets are still essentially dormant. Comets are at their core dirty snowballs. When they warm up, they sublime. The ices turn directly to gas, dragging dust with them, creating that glowing coma and the iconic tail. But this kind of chemical exuberance at large heliocentric distances isn't normal. It suggests either a highly volatile composition, a physically large nucleus with more surface area to sublime, or both. The estimated nucleus diameter, the solid core of the objects before any of the glowing tail and coma, reaches up to approximately 2.4 kilometers. That may not sound like much, but for a Kreutz Sungrazer in the modern observational era, that is enormous. These objects are fragments of a much larger progenitor that broke apart over centuries. Most of them are small. Most of them die quietly in the Sun. A 2-kilometer class nucleus in this family is the kind of number that makes people start doing new calculations. The brightness projections running through the planetary science community
span a remarkable range. Conservative models suggest this comet could reach -4 in apparent magnitude, about as bright as Venus at maximum. That alone would make it a spectacular naked-eye object. Optimistic models, especially those accounting for forward scattering geometry as the comet passes between Earth and the Sun, push that number to -7 or beyond. For reference, the full moon sits around -13. -7 would make this comet a daylight object, potentially visible as a bright streak near the Sun in the afternoon sky. The last time a comet performed at that level, the world was a profoundly different place. But here's the thing, and this is the part that the brightness predictions don't capture. The people watching C 2026A1 most intently right now are not the ones hoping for a beautiful sky show. They're watching because of something that has nothing to do with how bright it gets. They're watching because of when it's arriving, and what the Sun is doing right now, and what the combination of those two facts means for a civilization that has quietly made itself more dependent on solar stability than at any point in human history. The comet is spectacular, that's not in question. But the comet isn't the only story. The comet is the spark. The real question is whether anyone has been paying attention to the underlying factors to understand why C 2026A1 is being viewed so differently. To grasp this, you need to understand its lineage. The Kreutz Sungrazers aren't just a random assortment of comets that merely brushed past the Sun. They are fragments of a single progenitor, an immense object, perhaps several kilometers wide, or possibly multiple objects, that shattered over hundreds, even thousands of years. This cataclysm scattered its offspring along an orbital highway, an inescapable path leading directly into the Sun. Heinrich Kreutz, a 19th century German astronomer, was the first to discern the pattern. Several spectacularly bright comets exhibited nearly identical orbital characteristics. These included an extreme inclination to the ecliptic plane, perihelion distances so minuscule they grazed the solar corona, and retrograde orbits, meaning they traveled in the opposite direction to the planets. C 2026A1 displays a retrograde inclination of roughly 140 to 144 degrees, textbook Kreutz geometry, as if the orbital fingerprint of the ancient progenitor remains legible on every fragment that broke away. The historical members of this family are far from mere footnotes. They are legends. The Great Comet of 1882, for instance, was described by witnesses as a second sun. It was visible in broad daylight, a brilliant object suspended near the solar disk, so luminous that people who had never before witnessed a comet stopped in their tracks and gazed in awe. Astronomers, monitoring it through filters, reported that it passed so intimately close to the Sun that the corona itself appeared to react. Then there's Comet C of 1965, reaching a magnitude of -10 to -11, making it brighter than a full moon observed in daylight. Japanese astronomers Kaoru Ikeya and Tsutomu Seki discovered it independently, and as it rounded the Sun, it unleashed one of the most extraordinary visual spectacles any living observer had ever witnessed. Its tail spanned a significant arc of the sky before dawn. And then there's Comet Lovejoy 2011. This one truly deserves a moment of reflection. As it approached its perihelion, models predicted it wouldn't survive the corona passage. The combined assault of tidal forces, radiation pressure, and thermal stress at that extreme proximity was expected to utterly disintegrate it. Yet, it plunged in regardless. It emerged on the other side, not merely intact, but visually brilliant, its tail ablaze, illuminated by the Sun. Captured in images by SOHO and the Solar Dynamics Observatory, these remain some of the most remarkable comet photographs ever recorded. Lovejoy was the celestial object that compelled planetary scientists to fundamentally reconsider their understanding of how these fragments behave within the corona. The question of size surrounding C 2012A1 is precisely where the current narrative begins to diverge from those historical comparisons. There's an observable pattern, and it's crucial to frame it carefully because it represents a trend, not an immutable law. Comets detected at greater heliocentric distances tend to be physically larger. The logic is straightforward. A small, faint nucleus simply won't trigger detection surveys at 1 astronomical unit. The fact that surveys located this object so far out
coupled with its early, robust chemical emission, strongly suggests a nucleus substantial enough to be shedding significant material even at that immense distance. Its estimated 2.4-kilometer diameter, if confirmed, would position it among the most substantial Kreutz fragments observed in the modern era. A crucial data point worth noting here is that Comet C 2024 S1 Atlas was, for a period, considered a prime candidate for a spectacular Kreutz perihelion event. It brightened prematurely and garnered significant attention, but then it began to underperform. Its light curve flattened, and ultimately, it failed to deliver the spectacular display that optimistic models had projected. Such occurrences are common. Comets are notoriously unpredictable. The icy, irregular, fractured nature of these nuclei means that outgassing behavior is inherently nonlinear. A comet can surge, stall, fragment, revive, or simply dissipate. C-hang trong với six light curve, by stark contrast, has been consistently trending toward the upper envelope of predictions. Whether it maintains that trajectory all the way to April 4th remains genuinely unknown. If the nucleus is indeed in the 2-kilometer range, and if it survives perihelion intact, or fragments into several substantial pieces, rather than evaporating entirely, the resulting optical display could be truly historic. That's the sensational aspect of this story, the part that invariably makes its way into astronomy magazines. But there's a second, often overlooked dimension to this narrative that rarely receives as much attention. And to truly comprehend it, you must consider what actually transpires when a comet plunges into the solar corona at several hundred kilometers per second. Not just what happens to the comet itself, but to the incredibly hostile environment it's entering. The solar corona is one of the most physically extreme environments in the solar system, and simultaneously, one of the most poorly understood. It is the Sun's outermost atmosphere, stretching millions of kilometers into space, and it performs something that utterly defies intuition. It is dramatically hotter than the surface directly beneath it. The photosphere, the Sun's visible surface, burns at roughly 5,500 degrees Celsius. The corona above it, however, soars to temperatures of 1 to 3 million degrees. The precise mechanism behind this astonishing temperature inversion remains an active and challenging area of research. The corona is truly where the rules of physics are rewritten. In that extreme environment, matter simply doesn't behave in the way we typically perceive it. At those temperatures, atoms are fully ionized, electrons have been stripped away from their nuclei, and what you're left with is plasma, a fourth state of matter that responds not primarily to gravity, but to electromagnetic forces. The magnetic fields threading through the corona are extraordinarily powerful, reaching 1,000 to 5,000 Gauss in active regions, bending, looping, and containing enormous quantities of plasma in structures called flux ropes and magnetic loops that can extend hundreds of thousands of kilometers. This matters for C 2026 A1 because of what a comet actually does as it moves through this environment. The comet is outgassing furiously, releasing enormous quantities of water vapor, carbon monoxide, carbon dioxide, and other volatiles, all of which are immediately ionized by the intense solar radiation at that distance. This creates a plasma tail, distinct from the dust tail, pointing directly away from the Sun along the solar wind. But here's the part that connects. This ionized plasma tail doesn't just exist passively alongside the solar wind. It becomes electrically coupled to it. The comet, in a sense, becomes a conducting filament inserted into an environment already threaded with powerful magnetic field lines. The question, and it's explicitly a question, not a definitive finding, is whether a large cometary plasma injection into a magnetically stressed region of the corona could act as a perturbation, not as a direct cause, but as a trigger for an instability that was already approaching a threshold. In 2011, when Comet Lovejoy made its corona passage, SOHO recorded a coronal mass ejection in temporal correlation with the Sungrazer's perihelion. A CME is exactly what it sounds like. The Sun ejects a massive blob of magnetized plasma into space, a billion-ton cloud traveling at potentially thousands of kilometers per second. The 2011 event generated real discussion. The mainstream consensus landed firmly on
coincidence. The Sun produces CMEs regularly, and during solar maximum activity, the timing of any random event correlating with a CME is statistically unsurprising. There is no peer-reviewed paper that establishes a causal mechanism by which a comet triggers a CME. That needs to be stated clearly. But there is a minority position within the heliophysics community, not a fringe position held by people in tinfoil hats, but a legitimate, open question held by credentialed researchers that asks whether cometary plasma injection could, under specific conditions, provide the perturbation needed to initiate a magnetic reconnection event in an already unstable flux rope. Magnetic reconnection is the process by which magnetic field lines of opposite polarity snap and reconnect, releasing enormous energy. It is the primary mechanism behind both solar flares and CMEs. The field lines don't care what pushes them past the threshold. A sufficiently large plasma filament in the right location at the right time is, at least theoretically, capable of being that push. The fragmentation wildcard makes this more complicated. If C2026A1 doesn't arrive as a single object, but as several large pieces, which is not unlikely given the tidal and thermal stresses at these distances, then the corona doesn't receive one plasma injection. It receives multiple simultaneous plasma filaments threading through the magnetic structure at different angles. The plasma interaction becomes more complex, more distributed, and by some arguments, more potentially destabilizing to an already stressed field configuration. There is a geometry note that genuinely reduces concern here. The perihelion on April 4th will occur on the far side of the Sun relative to Earth. This means that even if a CME were triggered at that moment, the geometry of the event significantly reduces the probability that it would be directed at Earth. Far-side events still affect the solar wind and can rotate into Earth-facing geometry as the Sun rotates over subsequent days, but the immediate threat. The window is substantially lower than if perihelion were occurring on the Earth-facing hemisphere. So, the probability chain is this. The comet perturbs the corona. The corona was already at instability threshold. Reconnection occurs, a CME launches, and it is aimed at Earth. Each link in that chain is individually plausible but uncertain. The combined probability of all of them occurring together is low, but low probability is not zero probability. And the reason that low probability is worth discussing at all has nothing to do with the comet. It has everything to do with what's already happening on the Sun, and what it would mean if it happened. Right now, the Sun runs on an approximately 11-year cycle of magnetic activity. At solar minimum, the disk is quiet, few sunspots, few flares, relatively stable solar wind. At solar maximum, the magnetic field has wound itself into increasing complexity. Sunspot groups cluster across active latitudes, and the rate of flares and coronal mass ejections climbs substantially. Understanding where we are in that cycle is directly relevant to understanding why April 4th is being watched so carefully. Solar Cycle 25 was, based on official forecasts from NOAA and the International Solar Energy Service, supposed to be modest. Analysts in 2019 predicted it would be similar to Cycle 24, which itself was one of the weakest cycles in a century. The forecast called for a moderate peak, an unremarkable maximum, and a solar environment that would offer a reprieve to satellite operators, grid managers, and space weather forecasters. That forecast was wrong. Not slightly wrong, but substantially wrong. By 2024 and 2025, Cycle 25 had exceeded projections in almost every measurable category. X-class flare frequency, X-class being the most energetic category, spiked well above predicted rates. The active region count stayed elevated longer than models suggested, and in May of 2024, the Sun delivered a G5 geomagnetic storm, the most severe category on the scale. This was the first G5 in roughly 20 years. Auroras were visible as far south as Mexico, Texas, and Florida in North America, and across similar latitudes in Europe. People who had never seen the aurora in their lives were photographing it from their backyards. It was beautiful. It also demonstrated precisely how much energy the Sun can unleash into Earth's magnetic environment when it chooses to. The solar maximum, initially expected to be brief, stretched into 2026. Sunspot groups that had temporarily quieted re-emerged.
Machine learning models, applied to flare prediction, a truly advancing field, enhance the lead times for individual flare events. However, the core problem persists. We can predict when the sun is in a heightened state of activity. We can observe active regions developing, but we cannot reliably forecast the timing and magnitude of specific coronal mass ejection CME launches more than perhaps a day or two in advance, and often significantly less. At this scale, the sun still largely tells us what has already occurred, rather than what is about to happen. This is the multiplier C 2026-A1, and it is not arriving during a routine period of solar activity. Instead, it's arriving during a solar maximum that has already surprised us once with its aggressive nature. The corona it will plunge into on April 4th is not the same corona that Comet Lovejoy encountered in 2011 during a quieter phase. This corona has been producing X-class flares at elevated rates and is threading active flux ropes through its structure at a higher than predicted frequency. This corona has already demonstrated, in May 2024, its capability for G5 class energy releases. No official body, neither NASA, NOAA nor ESA, is forecasting a catastrophic event around April 4th. To be clear, this is not an official warning. This is a confluence of circumstances that scientists tracking solar physics are observing. Much like careful observers note when several independent systems are simultaneously under stress. The comet is one variable. The solar maximum is another. Neither alone tells the full story. Together, they define a window. And that window is opening into a world substantially more exposed to what emerges from it than any previous generation ever was. On September 1st, 1859, British amateur astronomer Richard Carrington was sketching a group of sunspots through his telescope when he observed a sudden, brilliant white flash erupting from the solar surface. He was one of only 2 people to witness what we now call the Carrington Event, the largest geomagnetic storm in recorded history. Within hours, the CME reached Earth. The consequences were immediate and dramatic. Telegraph systems across North America and Europe began sparking, and operators reported receiving shocks. In some locations, telegraph paper caught fire. In others, operators discovered they could disconnect their power supplies entirely and continue transmitting, as the induced current from the geomagnetic storm was sufficient to operate the equipment on its own. That was 1859, and the telegraph was the critical infrastructure of its time. By modern standards, it was also laughably simple. Single wires, simple switches, no microelectronics, no semiconductor architecture. The system was disrupted, but not destroyed, in a way that couldn't be recovered from relatively quickly. Now, imagine the Carrington event striking on April 5th, 2026. Not the comet causing it, but simply a natural Carrington-scale event stemming from an overperforming solar maximum. The world it would impact is unrecognizable compared to 1859. The modern electrical grid in the developed world relies on high-voltage transformers, enormous custom-built pieces of equipment that step voltage up and down across transmission networks. These transformers are not mass-produced widgets. Many weigh hundreds of tons, are custom-built for specific installations, and have replacement lead times of 12 to 18 months, sometimes longer. A significant geomagnetic storm induces what are known as geomagnetically induced currents, GICs, ground-level electrical currents that flow through long conductors like power transmission lines, pipelines, and railway tracks. For high-voltage transformers, these currents can saturate the core and overheat the windings, and in severe cases, cause permanent physical damage. A sufficiently powerful event could simultaneously damage transformers across wide geographic regions. Replacements are not readily available in a warehouse. They would have to be ordered, manufactured, and installed. The interim period, weeks, months, potentially even longer in extreme scenarios, would result in a grid outage on a scale modern society has never experienced. A grid outage on a scale modern society has never experienced. Lloyd's of London published a report in 2013, and the infrastructure baseline has shifted considerably since then, estimating that a Carrington-class event could cause between $0.6 and $2.6 trillion in economic damages in North America alone. That number, for North America alone, is almost certainly an underestimate,
given how much more embedded digital infrastructure has become. In the decade plus since, satellites represent a separate layer of exposure. Since the Lois report, the number of operational satellites in low Earth orbit has grown enormously. Starlink alone has deployed thousands of satellites, with more launching regularly. In February 2022, a relatively modest geomagnetic storm, not a G5, not a Carrington, caused SpaceX to lose approximately 40 newly deployed Starlink satellites due to the increased atmospheric drag from the geomagnetic disturbance. This caused them to re-enter before they could raise their orbits. While a modest storm resulted in the loss of 40 satellites, a Carrington-class event aimed at a modern constellation would be measured in a different order of magnitude. Then there is the timing dependency. GPS signals are not solely used by navigation apps on phones. The microsecond-level timing signals from GPS satellites form the backbone of synchronization across financial trading systems, cellular networks, power grid management, and internet routing. A sustained disruption to GPS accuracy or availability and geomagnetic storms affect both. Would cascade through systems most people have no idea are GPS dependent. Consider financial transactions requiring precise timestamps, cell tower handoffs, or grid phase synchronization. These interconnections are invisible until they break. None of this is a prediction about April 4th. No one is claiming the comet will cause this. The crucial point, and indeed the central theme of this entire section, is that the vulnerability exists completely independently of the comet. The comet only matters in this context because of the environment it is arriving into. Should a substantial Sungrazer penetrate the solar corona during a period of calm, modest solar minimum, it would undoubtedly be a spectacular astronomical sight, yet nothing more. However, if that very same object were to arrive during an exceptionally active solar maximum, when the corona is already generating an increased number of coronal mass ejections, CMEs, that's a different story. In a world where critical systems have been quietly constructed upon foundations never intended to withstand a Carrington-class event, the discussion takes on a profoundly different tone. This comet acts as a spotlight, illuminating a vulnerability that already existed. If this all sounds like the sort of phenomenon that should be garnering significant mainstream media attention, you might be puzzled as to why it hasn't been widely reported. This silence is indeed real, and it can be explained. And it directly relates to the unique aspects of this particular situation. Back in 2013, Comet ISON approached the Sun amidst immense hype. Some even predicted it would be the comet of the century. Amateur astronomers eagerly cleared their schedules, and news organizations published enthusiastic reports about the anticipated celestial spectacle. However, ISON reached perihelion on November 28, 2013, and ultimately disintegrated. The remnants that emerged from its close solar pass were too minuscule and dim to fulfill any of the grand promises. What was once hailed as the comet of the century instead became a stark example of how drastically astronomical predictions can go awry. The media's embarrassment was palpable. The institutional memory of the ISON event remains very much active. Consequently, the editorial bar for a speculative story concerning a comet-corona interaction mechanism, especially one lacking peer-reviewed confirmation, is set so high that most science journalists are simply unwilling to publish it. This isn't suppression, it's a matter of sound editorial judgment. And, it's worth noting, the hypothesis isn't demonstrably incorrect. The plasma perturbation hypothesis is, by its very nature, genuinely speculative, and to present it as a definitive forecast would be irresponsible. What's particularly interesting is the geographical spread of the coverage that has emerged, primarily from Japanese science media. Furthermore, specific European space weather communities have been monitoring C 2026A1 with more robust public discourse than their English-language counterparts. This disparity might stem from cultural variations in how speculative risks are communicated, or perhaps simply different editorial approaches to space science. All the public data is readily available. JPL's Orbit Viewer, for instance, can show you the comet's precise location. SOHO's real-time coronagraph data will become publicly accessible as perihelion draws near. Anyone wishing to observe the events of April 4th in almost real time will be able to. The mainstream media's silence isn't a cover-up.
Rather, it's a manifestation of the cognitive bias that impacts us all when faced with low probability occurrences. Humans are not inherently wired to attach significant emotional weight to events that are unlikely to occur. The mere possibility remains abstract. However, the vivid image of a comet potentially appearing as a second sun is far more compelling. One of these scenarios readily lends itself to reporting. The other demands grappling with uncertainty, and uncertainty is notoriously difficult to present. At the periphery of discussions concerning Solar Cycle 25's unexpected intensity, there lies a particular category of hypothesis that warrants a brief mention, not because it aligns with the verified physics we've been exploring, but rather because it consistently surfaces in forums where this comet is actively being discussed. To completely disregard it would create a void that others might fill with less rigor than we can provide here. So, let's approach it cautiously and with full transparency. The galactic current sheet hypothesis. This concept, sometimes referred to as the electric universe framework, or presented with slightly varied terminology depending on its online source, posits that the Sun's activity isn't primarily governed by its internal magnetic dynamo, as conventional solar physics suggests. Instead, it proposes that solar activity is modulated by the density and electromagnetic characteristics of the interstellar environment through which our solar system travels at any given point in its orbit around the galactic center. Within this framework, the Sun functions less as an autonomous engine and more as an integral component within a vast, galaxy-spanning electrical circuit. Consequently, the Sun's output fluctuates, rising and falling in direct response to the evolving conditions of its surrounding medium. The galactic current sheet itself is, importantly, a verified physical structure. This aspect is not speculative. It constitutes a thin layer generally aligned with the galactic plane, where the galactic magnetic field undergoes a reversal in direction, effectively forming a boundary between areas of opposing magnetic polarity. This structure spans an immense portion of the Milky Way. Indeed, as our solar system orbits the galactic center, it traverses regions of varying interstellar plasma densities. Furthermore, the heliosphere, the Sun's protective magnetic bubble encompassing our entire solar system, demonstrably reacts to external conditions in quantifiable ways. Voyager 1's passage across the heliopause in 2012 provided direct evidence confirming that the boundaries separating our solar environment from interstellar space is a genuine, dynamic, and fluctuating entity. Where this hypothesis diverges from mainstream physics lies in the causal chain it posits. The electric universe framework contends that alterations in the interstellar medium's density, or electromagnetic properties, directly translate into corresponding changes in solar output. Specifically, it suggests that when the solar system enters a region of higher plasma density, the Sun reacts by becoming more active, generating an increased number of flares and CMEs, and a more potent solar wind. Within this perspective, Solar Cycle 25's unexpectedly high activity isn't a surprise resulting from underestimated internal magnetic conditions. Rather, it's presented as a predictable, even inevitable response to the solar system's evolving position within a dynamic galactic environment. Những người ủng hộ quan điểm này chỉ ra một loạt các hiện tượng mà họ cho là những dấu hiệu nhất quán của sự thay đổi này. Những bất thường trong dòng tia vũ trụ đến hệ mặt trời bên trong, những thay đổi trong điều kiện khí quyển của các hành tinh khác trong hệ mặt trời, xu hướng dài hạn về độ sáng của mặt trời và hiệu suất vượt trội của chính chu kỳ 25. Đây là một câu chuyện hấp dẫn. Nó có một đặc điểm chung mà tất cả các khuôn khổ thay thế hấp dẫn đều có. Nó lấy dữ liệu thực, cấu trúc thực và những bất thường thực, rồi kết nối chúng với một câu chuyện nhân quả mà cảm thấy thống nhất và kịch tính hơn so với lời giải thích chính thống. Và nếu bạn đã từng dành thời gian ở những ngóc ngách trên Internet, nơi sao chổi này được thảo luận sôi nổi nhất, bạn chắc chắn đã bắt gặp khuôn khổ này. Nó không phải là một quan điểm cực đoan, theo nghĩa chỉ được một số ít người ủng hộ. Nó có một lượng lớn khán giả, và một phần trong số đó thực sự có kiến thức khoa học. Nhưng đây không phải là vật lý thiên văn chính thống, và sự khác biệt này rất quan trọng. Vì vậy, hãy làm rõ về nơi và lý do. Mô hình tiêu chuẩn về động lực học chu kỳ mặt trời bắt nguồn từ từ thủy động lực học, vật lý về cách các trường từ và chất lỏng dẫn điện tương tác bên trong lòng mặt trời. Chu kỳ mặt trời xuất hiện từ hành vi của plasma của chính mặt trời, được thúc đẩy bởi sự quay vi sai, thực tế là xích đạo mặt trời quay nhanh hơn các cực của nó.
Sự quay vi sai này làm xoắn trường từ mặt trời theo thời gian, tạo ra sự phức tạp và tích trữ năng lượng, và cuối cùng giải phóng nó trong các vụ phun trào mà chúng ta thấy dưới dạng bão mặt trời và CME. Chu kỳ khoảng 11 năm là một hệ quả tự nhiên của quá trình nội tại này. Trường từ xoắn lại đạt đến điểm phức tạp tối đa vào cực đại mặt trời, sau đó đơn giản hóa trở lại khi tiến đến cực tiểu mặt trời. Tại thời điểm đó, toàn bộ quá trình lại bắt đầu với cực từ trường đảo ngược. Đây là lý do tại sao chu kỳ từ trường đầy đủ thực sự là 22 năm, chứ không phải 11 năm. Trong khuôn khổ này, lý do chu kỳ 25 hoạt động vượt trội so với dự báo không phải là điều bí ẩn về nguyên tắc, ngay cả khi nó không chính xác trong thực tế. Các điều kiện từ trường ban đầu khi bắt đầu chu kỳ, cường độ và tấu hình của các trường từ cực tại cực tiểu mặt trời mạnh hơn so với những gì các mô hình giả định. Khi bạn bắt đầu với các điều kiện ban đầu mạnh hơn, bạn sẽ có một chu kỳ năng lượng hơn. Các nhà dự báo đã đưa ra dữ liệu đầu vào sai, nhưng vật lý thì không sai. Quan điểm đồng thuận là đây là một lỗi trong việc giải thích dữ liệu quan sát và khởi tạo mô hình, chứ không phải bằng chứng cho thấy một cơ chế thiên hà bên ngoài đang hoạt động. Lời giải thích đó phải thừa nhận là ít thỏa mãn về mặt điện ảnh hơn so với ý tưởng rằng toàn bộ hệ mặt trời đang di chuyển qua một vùng tích điện của thiên hà, và mặt trời đang phản ứng như một động cơ nhận được nhiên liệu có chỉ số octan cao hơn. Nhưng nó có nhiều bằng chứng thực nghiệm hơn đáng kể, một khuôn khổ toán học hoàn chỉnh hơn đằng sau nó, và không yêu cầu viện dẫn các cơ chế chưa được quan sát hoặc đo lường trực tiếp. Tuy nhiên, điều thực sự đáng hiểu là tại sao khuôn khổ thay thế lại thu hút sự chú ý, đặc biệt là trong các giai đoạn hoạt động mặt trời cao. Đây là một câu hỏi xã hội học và nhận thức luận thú vị, bất kể giả thuyết đó có đúng hay không. Khi các cơ quan khoa học chính thức công bố dự báo và những dự báo đó sai, không phải sai một chút mà sai đáng kể theo những cách mà người bình thường có thể thấy được, một khoảng cách về độ tin cậy sẽ xuất hiện. Những người được thông báo vào năm 2019 rằng chu kỳ 25 sẽ khiêm tốn. Những người sau đó được thông báo rằng một cơn bão địa từ cấp G5 đang xảy ra trên đầu họ vào tháng 5 năm 2024 và cực quang có thể nhìn thấy ở Florida, không hành xử phi lý khi họ hỏi liệu các mô hình có bỏ sót điều gì cơ bản hay không. Sự hoài nghi đó là một phản ứng hợp lý trước một thất bại dự báo thực sự. Câu hỏi liệu các mô hình có bỏ sót điều gì nhỏ và nội tại hay điều gì lớn và bên ngoài là một câu hỏi khoa học chính đáng. Bằng chứng hiện tại chỉ ra điều gì đó nhỏ và nội tại, nhưng câu hỏi đang được đặt ra không phải là điên rồ, và những người đặt câu hỏi đó không phải tất cả đều cả tin. Điều mà khuôn khổ vũ trụ điện làm về mặt xã hội học là cung cấp một câu trả lời thỏa mãn hơn về mặt cảm xúc cho câu hỏi chính đáng đó. Nó nói rằng các mô hình không chỉ sai về một tham số, chúng đã sai về toàn bộ khuôn khổ. Mặt trời không phải là một động cơ cô lập, nó được kết nối với một thứ gì đó lớn hơn nhiều. Và nếu điều đó là đúng, thì hiệu suất vượt trội, sao chổi, thời điểm, sự dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng, tất cả đều là một phần của một câu chuyện mạch lạc duy nhất với nguyên nhân ở quy mô thiên hà. Sự mạch lạc trong câu chuyện như vậy có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Nó giải quyết sự không chắc chắn theo một cách mà cảm thấy hoàn chỉnh. Vấn đề là cảm giác hoàn chỉnh và việc đúng là hai điều khác nhau. Và các phiên bản của giả thuyết này đang lưu hành liên quan đến C20. 26A1 thường làm mờ ranh giới giữa điều thực sự không chắc chắn, câu hỏi về tương tác plasma sao chổi, hiệu suất vượt trội của cực đại mặt trời và điều mang tính suy đoán theo những cách không phải lúc nào cũng minh bạch về việc chúng thuộc loại nào. Sự mờ nhạt đó là nơi trách nhiệm của một kênh như thế này trở nên phù hợp. Chúng ta có thể đi đến những giới hạn. Chúng ta nên đi đến những giới hạn. Những giới hạn là nơi những câu hỏi thú vị tồn tại, nhưng chúng ta nên biết giới hạn kết thúc ở đâu và không gian mở bắt đầu. Vì vậy, đây là kết luận của chúng ta về vấn đề này. Tấm dòng điện thiên hà là có thật, khuôn khổ vũ trụ điện không phải là vật lý chính thống và không có đủ bằng chứng thực nghiệm để thay thế mô hình từ thủy động lực học về động lực học mặt trời. Thất bại trong dự báo chu kỳ 25 là có thật, và khoảng cách uy tín mà nó tạo ra cũng là thật. Những câu hỏi mà mọi người đặt ra trước khoảng cách đó là hoàn toàn chính đáng, ngay cả khi những câu trả lời được đưa ra không thỏa đáng, và các khuôn khổ lý thuyết thay thế lại càng được chú ý hơn trong giai đoạn hoạt động mặt trời mạnh. Chính bởi vì hoạt động mặt trời mạnh tạo ra những điều kiện thuận lợi, những sự kiện bất ngờ, những dự báo chính thức bị chứng minh là sai, những hiện tượng có thể quan sát được vượt quá mọi kỳ vọng. Điều đó khiến mọi người dễ dàng chấp nhận những lời giải thích có vẻ đầy đủ hơn so với các thông tin chính thức. Và tất cả những điều đó chỉ là bối cảnh, một bối cảnh thú vị đáng để tìm hiểu, đáng để thành thật nhìn nhận, nhưng vẫn chỉ là bối cảnh. Điểm căng thẳng có cơ sở khoa học nằm ở trung tâm câu chuyện này vẫn y nguyên như trước khi chúng ta đi chệch hướng và sẽ vẫn y nguyên sau đó.
một sao chổi lớn hoạt động hóa học mạnh thuộc loại Sungrazer sượt qua mặt trời, được phát hiện ở khoảng cách bất thường so với mặt trời, sẽ đạt điểm cận nhật vào ngày 4 tháng 4, đúng vào thời điểm mặt trời hoạt động mạnh nhất. Điều đó đã vượt quá mọi dự báo chính thức khi nó tiến vào vành nhật hoa vốn đã thể hiện sự bất ổn cao độ trong suốt chu kỳ này. Phía trên một nền văn minh đã âm thầm xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu của mình mà không có sự gia cố đầy đủ để chống lại những gì mặt trời. Một nền văn minh đã âm thầm xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu của mình mà không có sự gia cố đầy đủ để chống lại những gì mặt trời luôn có khả năng tạo ra. Dù nền văn minh đó đang phản ứng với các tín hiệu từ dòng điện thiên hà hay vận hành theo lịch trình từ trường nội tại của riêng mình, mặt trời vẫn đang làm những gì nó phải làm. Sao chổi sẽ đến vào thời điểm nó đến, và khoảng cách về cơ sở hạ tầng là có thật, bất kể điều gì đang gây ra chu kỳ mặt trời phơi bày nó. Đó chính là sợi chỉ xuyên suốt. Khuôn khổ thiên hà chỉ là một đường vòng thú vị nhưng vẫn là đường vòng. Sợi chỉ đó dẫn đến ngày 4 tháng 4, và ngày 4 tháng 4 dẫn đến một câu hỏi, hoàn toàn không có gì mang tính suy đoán. Hãy cùng xem ngày 4 tháng 4 thực sự sẽ diễn ra như thế nào trong phạm vi các kết quả thực tế có thể xảy ra, bởi vì phạm vi này thực sự rất rộng và cả hai thái cực của nó đều đáng được hiểu rõ. Đây không phải là lúc để bi kịch hóa hay để bác bỏ. Đây là lúc để trình bày những gì vật lý thực sự cho phép, và sau đó thành thật về những phần nào chúng ta có thể biết trước và những phần nào không. Kịch bản 1, sao chổi C20, 26A1 sống sót qua điểm cận nhật gần như nguyên vẹn. Điều này không được đảm bảo, nhưng đối với một hạt nhân ước tính 2 km, nó hoàn toàn có thể xảy ra. Sao chổi lớp Joy đã sống sót, sao chổi năm 1882 cũng sống sót. Một hạt nhân đủ lớn và gắn kết có thể có đủ quán tính nhiệt để xuyên qua vành nhật hoa mà không bị tan rã. Hãy hình dung nó ít giống một viên đá lạnh rơi vào lò nung mà giống một tảng đá lớn rơi xuống dòng sông hơn. Dòng sông có thể dữ dội, nhưng tảng đá vẫn là tảng đá ở bờ bên kia. Nếu điều này xảy ra, điều gì sẽ tiếp theo? Điểm cận nhật có thể là một trong những sự kiện ngoạn mục nhất các sự kiện thiên văn có thể nhìn thấy bằng mắt thường kể từ kỷ nguyên quan sát liên tục hiện đại. Hình học tán xạ thuận là yếu tố khiến các dự đoán độ sáng lạc quan có vẻ gần như phi lý, cho đến khi bạn hiểu được vật lý đằng sau nó. Khi một sao chổi đi qua giữa trái đất và mặt trời, ánh sáng mặt trời tán xạ từ các hạt bụi trong đầu sao chổi và đuôi của nó, theo cách khuếch đại đáng kể độ sáng biểu kiến lên nhiều bậc độ lớn, vượt xa những gì các mô hình phản xạ tiêu chuẩn dự đoán từ bất kỳ góc nhìn nào khác. Đó cũng là lý do tại sao một kính chắn gió bám bụi trông vẫn ổn khi bạn lái xe về phía Bắc, nhưng lại gần như mờ đục khi bạn quay đầu và lái thẳng vào ánh nắng mặt trời lặn. Độ sáng 7 hoặc hơn trong kịch bản này không phải là lời cảnh báo thái quá. Nó nằm trong phạm vi mà vật lý tán xạ thuận có thể tạo ra cho một vật thể có kích thước này, ở hình học này. Những người đứng dưới bầu trời ban ngày vào ngày 4 tháng 4 hoặc những ngày ngay sau đó có thể cẩn thận nhìn về phía mặt trời với thiết bị bảo vệ mắt phù hợp. Xin lưu ý, tôi không chịu trách nhiệm về võng mạc của bạn, và nhìn thấy một vệt sáng chói mà ông bà cố của họ có lẽ đã gọi là điểm báo từ Chúa. Đó sẽ là loại sự kiện được ghi nhớ, được vẽ lại. Loại sự kiện mà nếu nó xảy ra sẽ khiến mọi người đã xem video này cảm thấy rất tự mãn vì đã chú ý. Trong kịch bản 2, sao chổi vỡ vụn và mờ dần. Lực thủy triều ở khoảng cách cận nhật đó là cực lớn, lực hấp dẫn vi sai tác động lên toàn bộ chiều rộng của một vật thể 2 km. Ở khoảng cách gần, khối lượng mặt trời như vậy, nó có khả năng xé toạc hạt nhân theo bất kỳ điểm yếu cấu trúc nào. Áp lực nhiệt từ vành nhật hoa bổ sung thêm một tầng bạo lực vào quá trình đó. Sao chổi có thể đơn giản vỡ thành những mảnh quá nhỏ để tồn tại độc lập. Mỗi mảnh nhanh chóng bốc hơi trong trường bức xạ trước khi kịp thoát khỏi vành nhật hoa. Từ góc nhìn của trái đất, camera coronagraph của Soho sẽ cho thấy một sự bừng sáng ngắn ngủi khi các mảnh vỡ đi vào trường quan sát. Một vệt sáng lóe lên rồi mờ dần, và sau đó là hư không. Một kết thúc đáng thất vọng cho một màn mở đầu đầy kịch tính. Sao chổi của thế kỷ trở thành một chú thích nhỏ, một mục khác trong danh sách dài các sao chổi hứa hẹn nhiều hơn những gì chúng thực sự mang lại. Và trong kịch bản này, danh sách đó rất dài. Câu hỏi về vật lý mặt trời trở nên phần lớn mang tính học thuật. Các sợi plasma nhỏ hơn từ mảnh vỡ ít có khả năng tạo ra loại nhiễu loạn vành nhật hoa kéo dài mà một số ít nhà nghiên cứu đang đặc biệt quan tâm đến cơ chế đó. Sao chổi lặng lẽ biến mất và mặt trời tiếp tục hành trình mà không hề hay biết. Kịch bản 3 là kịch bản mang tính suy đoán và nó cần được mô tả cẩn thận vì đây là lúc ngôn ngữ cần phải chính xác. Sao chổi hoặc các mảnh vỡ của nó đi vào vành nhật hoa.
và sự tương tác plasma với một sợi từ thông đã bị căng thẳng tạo ra một nhiễu loạn đủ lớn để đẩy một cấu hình không ổn định vượt qua ngưỡng tái kết nối. It contributes to the initiation of a significant coronal mass ejection. Every word in that statement is carefully chosen to convey contribution, not simple mechanical causation or triggering. The Sun's corona is already a system under immense stress during solar maximum. In this scenario, the comet isn't the cause, rather, it's the final variable in a sequence of conditions already largely predisposed to a particular outcome. The perihelion's far side geometry acts as a genuine moderating factor, and its implications warrant clear understanding. The perihelion on April 4th takes place on the Sun's hemisphere opposite Earth. A coronal mass ejection originating from that position would initially propagate away from us, not directly targeting Earth like a projectile. However, and this is crucial, CMEs are not perfectly focused beams. They expand significantly as they traverse space. As the Sun rotates in the days after perihelion, any active region linked to the event will turn towards the Earth-facing side. The immediate risk window is significantly reduced compared to a near-side perihelion, but it does not vanish entirely. Satellites at the L1 Lagrange point, approximately 1.5 million kilometers directly between Earth and the Sun, would detect alterations in solar wind conditions as any event propagated outwards. This would provide a warning, likely hours, possibly less. Whether a few hours of warning would translate into effective protective measures across the modern infrastructure systems we previously discussed is a distinct and unsettling question. And the current answer is likely not enough. The probability chain for scenario 3, which involves the direct, significant impact on Earth, remains low, and this should be stated unequivocally. Each link, perturbation, reconnection, CME launch, Earth-directed trajectory, sufficient magnitude, is individually uncertain. All these factors must align simultaneously. Consequently, the combined probability is low. However, a critical misconception we consistently make as a species regarding low probability events is treating them as if they are not worth considering. These are not equivalent. A 1 in 100 chance of losing everything you possess is a low probability. Yet, it's precisely the type of situation a rational person would insure against. We, however, have not secured that insurance. That is a choice. It might be the correct choice, but it was a choice made largely without public discourse, and April 4th serves as an opportune moment to acknowledge this. What is definitively not a low probability is the ongoing progression of solar cycle 25, irrespective of events on April 4th. The cycle does not conclude on April 5th. The Sun does not consult a calendar, observe the comet's uneventful passage, and subsequently decide to subside. Active regions will persist in developing across the solar disk for months, and the flare rate will remain elevated. The potential for a G5 class event, which in May 2024 resulted in auroras visible over Florida, Texas, and latitudes that hadn't experienced them in a generation, will not vanish simply because a comet has passed. The heightened state of solar maximum is the prevailing background condition. The comet is merely one event within this larger context. Once the comet is gone, the background conditions persist. The infrastructure vulnerability remains unchanged. It existed before anyone in Chile aimed a telescope at a faint smudge of light in January and comprehended its significance. It will persist on April 5th, throughout June, and into next year. The critical gap in high-voltage transformer replacement endures. The GPS timing dependency, integrated into financial systems and power grids, persists. The satellite constellation, which has expanded more rapidly than the hardening standards intended to protect it, also remains. These are not issues the comet generated. Instead, they are problems the comet briefly illuminates, much like a lightning flash reveals a landscape. Within this framework, C 2026-A1 essentially acts as a visible stress test. It arrives. It may or may not be beautiful. It may or may not perturb the corona. It provides us with a dataset. Alternatively, it might simply vanish quietly. And then it is gone. The Sun continues to burn, the infrastructure gap persists, and the cycle keeps turning. There is a truly profound observation to consider. We have developed monitoring systems sophisticated enough to detect a 2-kilometer comet at 1 astronomical unit from the Sun in January.
These systems can calculate its orbital trajectory to fractions of an astronomical unit and model its likely brightness across various survival scenarios. And then, in April, we will observe in near real time as it plunges into the solar corona. SOHO will be watching. The Solar Dynamics Observatory will be watching. Helioseismologists will also be observing. Furthermore, space weather forecasters globally will have their instruments aimed at the exact region of the corona where this object makes its arrival. We will comprehend the events of April 4th with a clarity far beyond what any previous generation could have conceived for such an occurrence. The knowledge we possess is extraordinary, yet the chasm between understanding and preparedness remains precisely as vast as it was before we even knew the comet was approaching. April 4th, 2026 will answer one specific question: whether this particular comet survives this particular approach during this particular solar maximum. It might offer us a celestial spectacle that people will recount to their grandchildren. It could also provide heliophysicists with a dataset that reignites a debate on cometary plasma interactions, a discussion that has been largely dormant since 2011. Or it might offer nothing dramatic whatsoever, just a quiet dissolution into the sun's light, a few noteworthy coronagraph images, and an astronomy community that simply shrugs and moves on to the next celestial body. But the larger question, the one that won't be answered on April 4th, the one without a perihelion date, persists. We inhabit a planet orbiting a star that has, throughout all of recorded history, periodically chosen to remind us of its true scale. We have responded to that knowledge by constructing the systems our civilization relies upon, with what can only be described as an optimistic faith that the sun will continue to cooperate. Solar Cycle 25 has already clearly demonstrated that such faith has its limits. April 4th is merely one data point. The sun continues to burn long after it, and the question of whether we are truly prepared for the event that is more than just a data point, the one without a fixed date, the one that arrives without a whisper of warning, that question does not conclude on April 5th. It simply awaits an answer.